We have been traveling the rich lands of East Africa, far and wide, across the highlands and lowlands of this beautiful region, talking to farmers wherever we go. We have given them the help and knowledge they need to improve their farming methods, increase their income, and turn their farms into good business for the future. Join us and our experts on this journey across East Africa and share the family's experiences as they make these changes. Karibu to the Shamba Shape Up Safari. Welcome to Shamba Shape Up. We are in Yabenge village in Bondo in Siaya County. Where we are going to meet a family that has a blend of the old and the new generation and are keen on farming. So let's go meet them. Mzee Okumu is a retired civil servant who lives on his shamba with his wife, sons and grandchildren. Mzee Okumu, we are very happy to be here and we appreciate the warm welcome that you've given us. What kind of problems are you facing now in your day-to-day farming activities? The very major problem is striker in our farm. If you plant maize, maize cannot grow taller. They became short. When it comes time of harvesting, I don't get enough cereal. So Elizabeth, I saw you have chicken. When did you start rearing chicken? Kuku ni naye, lakini shida ambayo mimi napata kwa kuku haiwezi kuwa nyingi sana. Maana yake ikizaa, ikitoa kifaranga baada ya wiki 2 inaanza kufurafura, inakufa tu yenyewe. Na yenye imeponia bati, kuna kitu kingine inaitwa mwewe. Mwewe pia nachukua. Now, grandsons, what do you do around the home? Do you help your grandparents? Yeah. Yes, what do you help them with? When we are at home, when we are not in school, we do these domestic works such as rearing cows. Sometimes we wash utensils. We don't compare the gender. Now, though we are all boys, but we are not competing about that. We sometimes wash utensils, and these are the domestic works. Wow, yeah. That's wonderful. And what else do you do apart from farming? Actually, as per now, we're at school, but our dreams are being musicians in the future. You want to be musicians? Yeah. Wow. What kind of musicians do you want to be? Okay, each and every person plays his own music. As per me, I play bongo music. Bongo? Yeah. Bongo flavor? Yeah. And you, which kind of music do you play? Benga. Benga? Yeah. Ah. Anthony, are you also a musician? No. What is your biggest talent? I'm just a farmer. Now Shamba Shape Up is here, and as usual, we don't come alone. We come with our experts who are going to work with you, Mzee, and you, the grandkids, to see how we can deal with that striker problem. We have a look at your chickens, and we'll see what we can do to help around the farm. All right? Yeah. Otherwise, thank you so much. You, Naomi. You, chicken, me, maize. We work with, let's see. What are you doing? You know, they said they can sing. I'm trying to see if I can rap. Am I any good? No, you're bad. Chicken. Now, if you don't understand what he's saying he's going to work. Look, you're even confusing me. He's saying he's going to work with the maize. I'm going to do the chickens. Let me get on with it. Yes. So who's a chicken now? Mzee John's maize crop seems okay. But on closer look, there's some pretty flowers growing near the maize. These are not what they seem and are in fact a serious problem. Let's find out more from the expert. Fred, what is striker? This is a plant which is a parasite, meaning it relies on the host plant like maize for its survival. And normally what it does, it attaches on the roots of the maize, and that's what makes the maize short. That's why it doesn't grow. Because the nutrients and water which are required by the plants are taken by the striker. By the time farmers see striker above the ground, 60% of the yield is lost. How long does it stay in the soil? It can stay in the soil over 20 years, waiting for a host plant to attach. Because the mechanism involved in striker is the maize roots produce a stimulant.
that stimulant tells the striga seed you have a host to attach. Then it's able to germinate. One plant can produce over 50,000 seeds. But striga can be managed, and there are several ways of managing striga. There are maize varieties which produces very little stimulant, which stimulates striga. We encourage farmers to use fertilizers, use manures. That helps to improve the soil fertility so that the plant is a bit more healthy. Because if you are healthy, you can be able to resist the attack. So what is IR maize? IR maize is a new variety developed by CIMMYT, which has the resistance to the herbicide. What kills the striga is the herbicide. The IR maize, or imazapine resistant maize, has the gene which makes it resistant to the herbicide. So it's not killed by the herbicide. So it takes the herbicide with water, it's not killed. But because striga attaches the roots to get its nutrients, it takes the nutrients together with the herbicide, then it gets killed. By observing Mr. Okumu's maize plant, do you think there can be any improvement on them? Can they be saved or they are far gone? What this farmer might get is like 500 kilos a hectare. But if you use the new maize varieties and manages the striga, you can get 3 to 4 tons per hectare. And Okumu can be very good, but if the neighbor doesn't, and the neighbor doesn't manage striga, what happens? All the rainwater and the striga seed will be washed into his farm. So it's a community effort, which farmers need to know. It's not just Okumu. IR seeds are produced by various companies: Western Seed, Kenya Seed, and Freshco Seed. The seeds are red in color to show that they have been treated with an insecticide, fungicide, and herbicide. IR seeds are planted just like any other maize. First, prepare the land. Then make holes 75 centimeters by 60 centimeters apart. Put DAP, manure, and mix with the soil. Put 2 seeds per hole and cover. It is very important to wash your hands thoroughly with soap and water after handling IR seeds. Do not handle any other seeds before washing your hands. Make sure the person planting the IR seed is not the one planting the beans if you are intercropping. If intercropping, plant the bean seeds at least 15 centimeters from the maize seed. Elizabeth had tried commercial chicken farming, but all didn't go well, and so she went the local free-range birds. She's very interested in going back to proper chicken farming, and who else is better to help than our friends from Kenchik? Elizabeth, you're telling me you had chickens before. What happened? Na wakati tulijaribu kufuga ya grade hii, lakini haikufanya vizuri kwa maana nilianza bila plan, si kukuwa na pesa vizuri ya kununulia chakula vizuri, madawa. Sasa kuja kamaliza kama wiki 2 hivi 3 hivi kaanza kukufa. Ilikufa yote, ilikuwa kuku karibu 100 na kitu. Ikakufa yote. Sasa ndio nikarudia kienyeji. The deadly disease in poultry is Newcastle. You see, sometimes the whole village, all the birds die because of Newcastle. So the first thing is good you have fenced the place, yeah? But later you will need at least a disinfectant to dip your feet in before you get inside. And the most important thing is vaccination program. We'll give you the vaccination program in terms of the first one to start. We usually start with the Newcastle at 7 days. We have a Gumboro at 10 days. Then the vaccination continues with the time. The house is okay, but now there's so many adjustments that has to be done. Because you see from the other side, there's no ventilation. And from the other side, when the rain comes, it can really get in. And there's nothing to prevent the rain from coming in. The floor is poorly done, and they don't have equipment. So now what is the best breed? Okay, we want to give them a crossbreed called Saso. Saso is a crossbreed. It can dance well in this setting. From when the chicks are still young to the brooding, then after some time, from 3 weeks, 4 weeks, you can let them free range, and they can feed them the locally available feeds. Naomi, look who I found at the gate.
very eager to come in with the feed. It's Richard Kamunga. Wow. Yeah. I didn't know what to do with the feed. I was just standing by the gate looking lost. And I helped him in. So, Richard, hi. Yes, hi. who do we have here? Yeah. Chick man, how are you? I'm fine, man. So Naomi, you've discussed about the chickens. Yes. Which one is Sarso. Sarso. Okay, Sasso. Yeah. All right. Now that you've had this Sasso, I'm sure you have the feeds for them. Yeah, we have brought enough feeds for the farmer to help him raise the chicks and do their laying. Which ones have you brought today? We have brought the Fugo first grow starter mash, and then after they have matured enough, we'll produce the Fugo first grow finisher mash. So when does he start giving them the first one? He has to start with the Fugo first grow starter mash from the day they arrive here, when they are 1 day old chicks, until they are 3 weeks. After 3 weeks, we expect the farmer to introduce the Fugo first grow finisher mash, which will go on until they are ready for market. How about water? We expect the farmer to have plenty of water, plenty of water during the entire period, from the time they are chicks and also when they have grown enough. Good. It seems that we have everything ready. John, are you ready? For the chicks, Yes, you're bringing them immediately. but the house must be done well. Oh my God, I'm rushing. But the feeds are ready? The feeds are here. We'll keep them in the store Yes. until John arrives with the feeds, with the chicks. So you're the one keeping us. Yeah, I have to put it right You and Naomi. by air. You have to start We building. have to build first. Go start on that. I'll keep the feed in the stores. Good. Thank you, everyone. So we had to start building a new chicken house, and in order to do this, we had to move our tent, Lucky Chicken. Good. Now sing for me. Let me hear you sing. Sina nyota mwenzenu, mapenzi yananiponza daily. Sina nyota mwenzenu, kutopenda afadhali. Sina nyota mwenzenu, mapenzi yananiponza daily. Sina nyota mwenzenu, kutopenda afadhali. You moved the tent. Yes. You moved the tent to pave way for the chickens. Yes. Naomi is doing a great job for the chickens. And Tony here is dealing with the maize. Naomi, I know how to get back at you. How? Guess what? I'm going to rap. No, you can't do. We'll see you after the break. Welcome back to Shamba Shape Up. We're still in Bondo. Lots to be done. Chickens, trees, d.Light. And we have to stop Tony from rapping. In an ever-changing climate, we have to adapt and safeguard the environment. Trees are vital to this process and should be part of every farm. We have an expert from the Ministry of Agriculture to tell us more. Jackson, do you think what is done is right, or what can you do better? The problem which I've seen is about trees. Your farm does not have trees. And as you know, trees are very important in soil erosion control. And even you can use those trees in using as firewood at home. So what I would advise you is to plant agroforestry trees. Coriander is very essential it provides protein, nutrients to animals. You can feed your goats, you can feed cows with that coriander after planting. Graveria, you plant them along the hedges and also along the terraces, and you can plant them as a woodlot. To plant a woodlot, prepare the area using string and pegs. Measure and mark holes 2 meters by 2 meters apart and make holes 1 foot cubed. Add decomposed manure plant and water.
if I take manure, cow dung, then I have a DAP. I mix them with the topsoil. That can be good. So because these trees, I will not advise you to use fertilizer, inorganic fertilizers, like DAP, like NPK. With manure, well decomposed one, that one is fair enough for your trees. John and Elizabeth have a lot of cow waste going to waste. This is a good source of energy and fuel and can still be used on the Shamba. What is this fuel? The expert shall tell us. So what is biogas and how is it produced? It's basically the breakdown. When food is broken down, it releases a gas called methane, which is very, very combustible and can be used for all kinds of applications. Yeah. And after seeing what John has, do you think he has enough to create that gas? John has 5 cows. He has enough gas for 5 houses. So tell us about your biogas system. Our system, we're branding it Flexi Biogas Systems. It's a balloon technology, which is basically a flexible material. It sits above the ground. What we've done is we've also housed it inside a greenhouse to enhance the fermentation rate. So conventional systems that are dug underground, it's cold, so the fermentation process is very slow. So you need very large systems, which are very expensive, and you need very large numbers of animals. Our system is above the ground. Because it's very simple to flush, you actually can use anything. You can use cow dung, you can use pig dung, you can use chicken poop. In fact, our system is the only system that can use 100% chicken poop. It installs, like I said, in a couple of hours, loaded with dung, and within 3 or 4 days, you're cooking. What are the main uses of the biogas system that you have for the farmer in the house domestically? Well, primarily, it's cooking fuel. What are the benefits, other benefits of your system? One of the main benefits is to the woman who is normally the person who goes and fetches firewood. Immediately she's got the biogas, she's suddenly got all this extra time. They spend much more time in their Shamba doing the garden work, a lot more time now making sales. The second benefit is now you're cooking with absolutely clean burning fuel. So it's far, far healthier on the body for the woman and for the child. Great, great. Thank you so much, Dom. And I'm sure John here is going to think about it and give you a call. Won't you? Yes. All right, good. Yeah, I knew it. Derek, see you're very, very busy. Kabisa. Good. How about some music as you work? Adero loka nyati josa kwana tugora. Adero loka nyati josa kwana tugora. Katu morengere mo nyati gike iye tichua. Katu morengere mo nyati gike iye tichua. Samoero bengata benda dengo jo pinyu winjo. Samoero bengata benda dengo jo pinyu winjo. Trees. Oh, Naomi, okay, all right. Obviously, you're from planting trees. How was it? It was great. We planted trees for stopping soil erosion. We planted trees for woodlot. We planted trees for fodder. Oh, speaking of fodder, Naomi, what happens when cows eat too much? Oh, they... Hold that thought. Solar energy is free and can be tapped to save money and the environment. One way is through lighting. D.Light, to be specific. So, Calvin, you told me you usually use also the paraffin. Yeah. Does it affect you much? Yes, it affects me. How? It produces smoke, and the smoke is harmful to my health, as in I have an eye problem. At times it pains when there's a lot of sunlight and maybe when the wind is blowing, and the smoke also interferes with my eyes. So the poor light affects your eyes, they start tearing. Yeah, it really affects my eyes. And you cry all over your music notes. I don't even see my music stuff. Yes, your music makes you cry. Yeah. Yes, I know. And Mzee, we called you, and you have your phone. Yes. How do you charge it? My phone, I take it to the center. Is it far from here? It is about 3 kilometers from here. You walk all the way? Yes, I walk. And cost you some money? Yes. How much? 20 shillings. 20 shillings per charge? Per charge, yeah. That's a lot. Yes, indeed. I have a solution for your problems. I have 3 lamps for you. One, we have this lamp called an S2. Basically, it's meant for reading.
2, we have an S20 lamp. If you put it in the shade, it will charge, yes, but not as good as it's supposed to charge when the sun hits the lamp. It has a switch, which again glows at night. When it gets dirty, like the lanterns, you just have to remove like this, and then you wipe, not with any chemical, but just a dry cloth, and then you wipe it. It has another advantage, or rather one advantage, that if it happens to fall down, it will not break. It has a warranty, a 2-year warranty. So in case of any problem within the 2 years warranty, you'll have to just return it, and then it will be replaced for you. The third one is this one here. It's called an S300. It comes with the mobile phone charger. 2, it comes with a separate panel. And then the third thing that it comes with is the lamp. Mzee, I want you to tell me how much you spend in a day on paraffin alone. On paraffin in my house, I spent 10 shillings. 10 shillings. And how many houses do you have that use the kerosene lamp? There are 5. There are 5. So let's go with the minimum 50 shillings in a day. So you can write 50. Then you multiply by 7. That's how much? So let's multiply that by the next one by 4. 1400. 1400. Then that's how much, okay, that's the money you spend in a month. So let's multiply that by 12. So you see, so that we get to know how much you spend in a year. 16,800. In a year? Yeah. How frequently do you charge your phone? After the 2 days. 2 days. So like averagely you spend like 3 days. 3 days. So within 3 days you must spend 20 shillings. 20 times 3. Times 360. 60. Yeah. Then times, so that's the amount you spend in a week. Yeah. So let's multiply that by 4. That is 240. 240. Yeah. In a year it will cost how much? So if you add that to the first, the amount he spends on paraffin in a year, it comes to how much? That's a lot of money. And I would ask you to save. I would want you to really save. So in that case, I will offer you, say, John, I'll offer you S300. And for Calvin, I will offer you an S20. Yeah. Good. And the sun is very hot, so we can start charging the phones. Calvin, go write your music. Don't cry on it anymore. So, Kumu family, are you happy? Yes. Should we come again? Yes. Thank you. Mama, you had something for Naomi? Yes. You have something for me? Woka da winji kimi wacho. Ano ka winji Kiswahili o ka winji dholu. Ibiro ber ye. Abi matunda mondo uchamie kidogo. Sasa naongea tu kilugha. Naomi, can you balance? Great show here from Bondo. We have been hosted so nicely. We are so happy and it's been great. We'll see you next time right here on Shamba Shepa. To receive all Shamba Shepa leaflets, SMS the word all with your name and address to 30606. If you'd like to receive just a leaflet for this farm, SMS farmer, that's the name of the farmer, with your name and address to 30606. Shamba Shepa is online. To learn more about today's topics or to watch any of our previous episodes, visit shambashepa.com, select the episode and click play. You could also visit our Facebook page, Shamba Shepa, to get more information, get involved in discussions, and also get a chance to enter some of our great competition to win great prizes. You can also find us on Twitter, @Shamba Shepa.
Tumetembea nchi yenye utajiri na udongo wenye rotuba ya Afrika Mashariki. Tumezuru mbali na mapana, tukizungumza na wakulima popote tuendapo. Tumewapa usaidizi na ufahamu wanaohitaji kuboresha mbinu zao za kilimo, kuongeza mapato yao na kugeuza mashamba yao kuwa biashara bora katika siku zijazo. Ungana nasi na wataalamu wetu kwa safari hii Afrika Mashariki. Jumuika katika hali ya jamii hizi wanapofanya mageuzi. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. Karibu kwenye Shamba Shape Up. Tuko hapa katika kijiji cha Nyabenge, Bondo, Siaya County, ambapo tutakutana na familia moja iliyo na vijana na wazee na wote wanapenda ukulima. Haya basi tuende tukutane nao. Mzee Hukumu ni mstaafu kutoka utumishi wa umma na anaishi katika shamba hili na mkewe, vijana wake na wajukuu. Mzee John Hukumu, tunafurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Tunashukuru sana, umetukaribisha vizuri sana. Ni matatizo gani ambayo inakukumba wakati uko kwenye shughuli zako za ukulima? Mashamba zetu iko na kwekwe. Hii staiga. Inatusumbua sana kwa mashamba. Unaweza panda mahindi na mahindi haifai kubwa. Kama inaanza kukua inakuwa tu fupi na haiwezi kuzaa vizuri. Elizabeth, nimeona uko na kuku. Ulianza kufuga lini? 2000. Ndio nilianza kukaa hapa nyumbani. Na ni wengi? Ni wengi, lakini huwa inanishumbua kwa yani inakuwa wagonjwa, inasa taga mayai hata kama 15. Na inatoa kifaranga yote. Alafu baada ya wiki 2 inaanza kufurafura tu hivi nakufa. Inakufa tu ovyo ovyo. Sasa unakufa na hata ujui ni nini na inafanya. Wajukuu, mnasaidiaje hawa wazee? Nani ataniambia? Tuanze na wewe, unawasaidia namna gani? Mimi huwa nawasaidia kuchunga mang'ombe, kwenda kwa shamba, na hizi vitu vya nyumba, kama saa zingine naweza kuosha vitu vyombo na vingine. Na matarajio yenu ya maisha ya baadaye, ungetaka kuwa kama ni daktari ama ungekuwa kuwa mwalimu ama namna gani? Kazi yetu ya baadaye sote tunaona kama tutakuwa wanamuziki. Ni wanamuziki? Sasa ni muziki aina gani? Kila mmoja anapiga muziki yake, maana mimi napiga muziki katika kitengo cha bongo flavor. Na wewe uli bongo flavor na wewe gani? Mimi ni benga. Sasa basi msitie shaka, Shamba Shape Up wako hapa. Na sisi hatukujagi peke yetu, sisi tunakujaga na wataalamu. Hao wataalamu watapatia mawaidha pale shambani, alafu tushughulikie mambo ya kuku hapa na pale na mambo kadha hapa shambani. Na nafikiri mtafurahia. Haya, Naomi, 1, 2, 3, wewe kuku, mimi ni unafanya nini sasa? Unajua wamesema hao ni wanamuziki. Sasa mimi najaribu rap. Wewe hiyo sio rap, sio benga. Vile ninavyomaanisha ni hivi. Yeye ndiye atashughulikia mahindi, mimi nitashughulikia kuku. Haya, wacha niende kazi. Kuku. Mahindi ya Mzee John yanaonekana mazuri. Lakini ukiangalia kwa karibu, haya maua maridadi yanamea karibu na mahindi. Yanaashiria tatizo kubwa. Wacha tujifunze mengi kutoka kwa wataalamu. Hasa hii kayongo ni mmea gani? Kayongo ni kwekwe. Lakini kwekwe ya kipekee kwa sababu inaitwa kidua. Inaleta madhara wakati inajishikilia kwa mizizi ya mahindi. Hapo ikishikilia ndio inafyonza ile maji, ile nutrients kutoka kwa mmea. Kwa hiyo mmea ukififia, kayongo inaendelea kufanya nini? Kuwa na afya. Kabla ya kayongo kutoka juu, imereduce yields ya mkulima by 60%. Na inakaa muda mgani kwa udongo? Mbegu ya kayongo inaweza kwa muda mrefu, hata miaka 20. Na inaweza kukaa hapo ikingoja mmea ule ambayo utafanya nini? Utastimulate ili ipate mahali ya kujishikilia. Haiwezi hata kukinyesha, haiwezi toka namna hiyo kama hakuna mmea ile itajishikilia, kwa sababu ikikosa mmea wa kujishikilia inafanya nini? Inakufa. Mmea mmoja wa striga unaweza kutengeneza mbegu 50,000. Suluhu ya kuangamiza striga iko. Sasa kuna mmea mpya unaitwa IR Maize, umeusikia.
huyu mmea uko na dawa, na hiyo dawa inaua nini? Inaua kayongo, lakini hawafanyi madhara yoyote kwa mahindi. Bwana mtaalam, EIR maize ama mahindi ya IR haswa ni nini? Mahindi ya IR ni mahindi imetengenezwa kitaalam. Kwanza ni mahindi ambayo inastahimili area hii. Iko na gene inaifanya iwe resistance kwa herbicide. Hiyo resistance ndio inafanya isiuawe na nini? Na dawa. Ile dawa ambayo inaua kayongo haiwezi kuwa hiyo mahindi. Hiyo ndio tofauti. Na hiyo mbegu wakati inauzwa tayari imepakwa hiyo dawa. Kwa hivyo mkulima akipata ni kupanda mahindi yake, kama kayongo iko kwa shamba inaweza kuuawa. Na matokeo yake tuseme kwa mavuno inakuwa namna gani? Mavuno ni mazuri kwa sababu mkulima kama huyu bwana Hukumu anaweza kupata tuseme nusu tani. That's tuseme 500 kilos per hectare. Mbegu za IR zinatolewa na makampuni mbalimbali kama vile Western Seed, Kenya Seed na Freshco Seed. Mbegu zina rangi nyekundu kuonyesha kwamba zimetibiwa na dawa dhidi ya wadudu, kuvu na kwekwe. Mbegu za IR zinapandwa kama mbegu zingine za mahindi. Kwanza andaa shamba. Halafu tengeneza mashimo sentimita 70 kwa sentimita 60 kati yazo. Weka mbolea kali ya DAP, mbolea ya kawaida na changanya na udongo. Weka mbegu mbili kwa kila shimo na funika. Ni muhimu sana kunawa au kuosha mikono yako vyema ukitumia sabuni na maji baada ya kutumia mbegu za IR. Usishike mbegu zingine zozote. Hakikisha anayepanda mbegu ya IR si yeye atakayepanda maharagwe kama unapanda mseto wa mimea. Kama ni kilimo mseto, panga maharagwe angalau sentimita 15 kutoka mbegu ya mahindi. Elizabeth amejaribu biashara ya ufugaji wa kuku, lakini mambo haikuenda sawa. Akabadilisha na kurejea ufugaji wa kuku wa kienyeji. Hata hivyo, anatamani sana kurudia ufugaji wa kuku, na ni nani kumsaidia zaidi kama si rafiki wetu kutoka Kenchik. Elizabeth, ulikuwa umeniambia ulikuwa nakupa kuku hapo awali. Nini iliendelea? Mweleze John. Vile tulileta kama ilikuwa ya siku 3, ililetwa kama siku 3 hivi. Kanunuliwa chakula yao. Sasa ikaendelea kufika kama hizi. Sijui ilikuwa kama wiki ngapi. Haikukaa sana. Inakuwa kama hizi. Yenyewe inaanza kufa tu. Nikiingia kwa nyumba napata tu inalala. Inakufa. Tunaingia tukienda kununua dawa, tunakuja nayo tunaweka kwa maji, inachanjwa, inaendelea tu kukufa tu. Ilikufa paka iliisha. Vifaranga ya huku shida inazotokea. Kuna gonjwa moja inaitwa Newcastle. Inakuanga mbaya sana. Inakuja kwa kijiji, inaua kila kitu. Kuna program ya chanjo. Tunakuja na program tukwambia hii program inafaa siku ya 7 inafaa upewe dawa hii. Ya kwanza inakuanga Newcastle. Then ya pili inasema Gungoro. Hata tukiendelea mbele tukua kuambia hivi vifaranga zinakaa namna gani. Ya ukichanja kuku mzuri, dawa ununue pale pazuri penye wamewekwa kwa fridge. Unakuja unaweka, utakuelezea venye inawekwa. Hapa ndani kwa mlango unaweka kitu ya kukanyaga maji, kuna dawa. Unaingiza mguu yako kwanza, ndio ingie ndani ya nyumba ya kuku. Nyumba walijaribu sana kujenga nyumba yao. At least nyumba ilikuwa na kuku, ilikuwa na kandani. Nao shida hiyo nyumba haiko jengwa mzuri. Unaona, ukitaka kufuga kuku lazima iwe place mahali imetengwa yenye hakuna wageni wanaingia. Ni mzuri wale fence ili wageni wasiingie. Hewa kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine lazima pia tuangalie mzuri. Kia nyumba venye inakaa hakuna hewa safi inaingia. Na sasa ni vifaranga vigani ungependa wafuge? Kulingana na sehemu hii, vifaranga inafaa ile inaitwa Saso. Saso ni nusu gredi, nusu kienyeji. Saso inaweza kuzwa kama kuku ya gredi, kama ya nyama ama ya mayai. Mwezi 2, mwezi 3 inaweza kuwa kiwango ya kuchinjwa. Hapo kwa geti nilikuta mzeme amezuba hapo. Amezuba chakula kujua zipeleke wapi.
Nimemkuta amesimama pale mlangoni amezubaa tu hapo ajue afanye nini. Karibu hapa Richard. Haya, asante. Habari ya Richard? Mzuri sana. Habari ya kulima? Mzuri. Umeleta chakula gani leo? Hapa tumeleta chakula ya kutoka kwa kampuni ya unga inaitwa Fugo, Fast Grow Starter Mash. Tunamuomba akuwe akipatia hizo vifaranga hiyo chakula tangu siku ile wanafika hapa mpaka wamalize wiki 3. Wakimaliza wiki 3 atakuwa akiwapatia Fugo Fast Grow Starter Mash. Starter Mash ndio inaanza kwa wiki 3. Wiki 3 sikiisha tunamwambia awachane na Fugo Fast Grow Starter Mash, aanze kupatiana Fugo Fast Grow Finisher Mash. Hii atapeana kwa vifaranga kutoka wiki 3 mpaka siku ile watakuwa tayari kwenda kuchinjwa kukua nyama. Toni pia hawapatie maji ya kutosha. Sio chakula peke yake. Hawapatie maji ya kutosha. Haya basi. Sasa kwa hivyo sasa umeona wataalamu wamekuja hapa. Mtaalamu Kenchik, mtaalamu wa unga. Sasa kazi ni gani imebaki? Vifaranga wako wapi? Nyumba haijajengwa. Vifaranga vikae ndani hapa. Oh, nyumba bado, kwa hivyo kazi ni yako na wewe. Sasa nyinyi mwanza kujenga hiyo nyumba. Tuna shaka sisi tunangojea la mwezi fanya kitu kasi tujafanya. Sawa. Sisi tuko tayari na chakula, si ndio? Chakula iko tutaiweka kwa store mpaka saa ile bwana Kenchik atalete kuku. Sawa. Kwa hivyo naona kila kitu iko tayari, twende kazi basi. Hivyo basi inabidi tujenge banda jipya la kuku, na ili kufanya hivyo inatubidi kusongeza hema letu. Kuku hawa wana bahati. Calvin, unasikiza nini hapo? Kwa nasikiza muziki yangu mimi. Muziki yako wewe mwenyewe? Hebu nisikie. Niambie kidogo nisikie. Sina nyota mwenzenu, mapenzi yananiponza daily. Sina nyota mwenzenu, kutopenda afadhali. Sina nyota mwenzenu, mapenzi yananiponza daily. Sina nyota mwenzenu, kutopenda afadhali. Naomi, ulihamisha hema. Sio? Ulihamisha hema ndio kuku wapate nyumba mpya. Ndio. Sawa. Naomi alikuwa anashughulikia mambo ya kuku. Naye Tony hapa alikuwa anashughulikia mahindi. Naomi, nitalipisha kisasi. Kivipi? Nitaanza kurap tena. Usijaribu. Tunaonana baada ya mapumziko. Karibu kwenye Shamba Shepa, bado tuko hapa Bondo, kazi mingi, kuna kuku, kuna miti, kuna d.Light, na hapa namnyamazisha Tony asirap. Katika hali ya mabadiliko ya hali ya hewa, tunapaswa kuendana na kulinda mazingira. Miti ni muhimu katika utaratibu huu na inashirikishwa katika kila shamba. Kutujulisha mengi ni mtaalam kutoka Wizara ya Kilimo. Wewe umeonelea vipi? Vile nimetembea kwa shamba ya mzee, nimeona iko na ukosefu wa miti. Na miti pia vile tunajua huwa inasaidia kwa kuzuia mmonyoko wa udongo. Pia mzee anasatumia hiyo miti kwa kuitumia kwa kama kuni kwa boma yake. Na pia kuna miti ya agroforestry yenye mzee anasatumia kwa kulisa, kwa sababu ni kwa boma yake nimeona kuna ng'ombe, kuna mbuzi. Na hiyo kuna miti ambayo anasatumia kwa kulisha hizo ng'ombe na mbuzi, kwa sababu ziko na madini fulani ya proteini. Na hizo miti zinaitwa coriandra. Alafu pia tuko na miti ya graveria ambayo haileti shida kwa mimea kama miti zingine. Ukipanda along the hedges huwa pia zinaongeza rutuba kwa shamba. Kupanda miti ya kundi ama woodlot, tumia kamba na vibanio. Pima na uweke alama ya mashimo mita 2 kati yazo. Chimba mashimo futi 1 mche mraba. Ongeza mbolea asili. Panda na mwagilie maji.
John na Elizabeth wana samadi ya ng'ombe isiyotumika. Hii ni chanzo nzuri cha nguvu ya umeme na nishati, na bado inaweza kutumika shambani. Ni nishati gani? Mtaalam atatueleza. Biogas ni kuchukua zamadi ya ng'ombe, uweke ndani ya digester. Hiyo ambayo mahali inaweza kuoza bila oxygen. Na inatengeneza biogas. Na hiyo biogas ni energy, ni methane, inaweza kutumia kwa moto. Hebu tueleze kuhusu mtambo huu. System yetu ni tofauti sana na hizo ya kawaida. Yetu itaitwa flexi biogas, ambayo hakuna kujenga, hakuna mawe, hakuna simiti, hakuna hizo construction chochote. Yetu ni prefabricated, yani tumeshatengenezwa kwa factory. Ni masaa 2 ama 3 kuweka tu. Inatakiwa ifagilie chini, uweka hiyo digester chini, uweka hema yake, alafu unaweka hiyo waste, hiyo zamadi yako. Siku 3 unapika chakula. 3 ama wiki unapika chakula. Yako na ng'ombe 5. System yetu inatakiwa zamadi ya ng'ombe moja itatosha gasi ya nyumba ya watu kama 4 ama 6. Kwa hivyo John hapa na samadi mingi sana. Kutosha neighborhood yote. Huu mtambo wako unamfaidiaje mkulima? Upande ya gasi hiyo ni kwanza. Gasi itafanya kupika, itafanya kugurumisha engine, itafanya hizo kazi yote hizo. Pia namba 2, itabadilisha hiyo zamadi, hata kama ni ya ng'ombe, ni ya kuku, ni ya nguruwe, itabadilisha hiyo, itatengeneza fertilizer. Na hiyo fertilizer, unajua kwa Kenya, fertilizer ya duka ni bei kali sana. Ya 3 ni kwa jikoni hakuna moshi. Na pia hiyo time ya mama ya kuenda kutafuta kuni. Hiyo time anaweza kutumia kwa kazi nyingine, hata watoto. Derek, pambana na kazi kabisa. Tandikie kawimbo kamoja wakati unapofanya kazi, sawa? Haya. Adero wagelo ka nyathi josakwa na tugora. Adero wagelo ka nyathi josakwa na tugora. Katumore ngere mo nyathi gi kaiye tichwa. Katumore ngere mo nyathi gi kaiye tichwa. Miti. Naomi. Bila shaka umetoka kupanda miti. Upanzi wa miti umekuwa namna gani? Umekuwa mzuri sana. Sasa tumepanda miti ya kuzuia mmonyoko wa udongo, tukapanda miti ya kuni na miti ya lishe. Lishe ya soko ng'ombe. Na bibi nielezee ng'ombe akila sana, ashibe kabisa, anafanya nini? Usiniambie. Nguvu ya jua ni bure na inaweza kutumika kukuokolea pesa na mazingira. Na namna moja ni kupitia mwangaza, hasa kwa taa maalum za d.Light. Na Kelvin, unatumia taa aina gani wakati labda unaandika muziki wako ama ukisoma pale jioni? Katika boma zima, sote tunatumia hizi taa za koroboi. Na inakuathiri namna gani? Zinatoa moshi. Na huo moshi kuna jinsi ambao unavyoniathiri, maana nina tatizo la macho. Macho yangu kuna wakati yanakuwa yanauma sana. Kwa hivyo wakati unaandika muziki wako machozi yanatiririka. Machozi yanatiririka mpaka hata sioni muziki ambao naandika, kwa hiyo naipotezea tu. Na muziki wako wavutia sana mpaka machozi yanatoka nje. Yanatoka kabisa. Sawa. Na mzee John, najua uko na simu. Ndio niko nayo. Maana tunazungumzanga kila wakati. Sasa niambie, hiyo simu yako unaipasha moto ama kuchaji wapi? Hiyo simu yangu kupasha moto naenda kwa center yetu ambayo inaitwa Ndori. Ni mbali? Ni mbali, ni kilomita 3 hivi. Ndio unatembea huko? Natembea tu mpaka nifike huko Ndori. Pia huko si lazima inakugharimu kitu? Lazima ni hela, tunalipa shilingi 20. Kwa masaa mangapi? Yaani chaja inachukua masaa 2. Nimekuletea mtaalamu hapa, Bwana Kevin kutoka d.Light. Na najua Bwana Kevin uko na suluhu. Suluhu nimekuja nayo leo na ningependa kupatia maelezo juu ya taa zetu. Tuko na taa aina 3. Moja inaitwa S20. Hii taa sana sana hutumika na wale wanaosoma. Ya pili ni hapa. Hii inaitwa S20. Taa yenyewe pia iko na switch ndio hii. Hii pia ikifika usiku kuna taa inawaka hapa. So utakuwa unajua maliko, unaenda tu unafinya. Kuna saa zingine unaweza kwa jua mvua inyeshe. Mvua ikinyesha pengine maji inaweza ingia hapa ndani. Maji kiingia ndani
Unafanya hii ndio unatoa na unapanguza. Iko na hii handle unaweza weka hivi, unaweza hang hivi kwa roof, ama unaweza weka hivi kwa ukuta, ama unaweza weka juu ya meza hivi, ama hata unaweza weka hivi juu ya meza. So italingana na wewe mwenyewe vile unataka. Ya tatu inaitwa S300. Inakuja taa yenyewe ambayo ni hii. Inakuja na panel na inakuja na hii wa kucharge simu. Inakuja na warranty ya miaka 2. Ikiwa kuna shida yoyote unareplacewa. Sasa nataka tupige hesabu. Tujue unatumianga pesa ngapi kwa mafuta kwa siku. Ndio tujue kwa wiki unatumia pesa ngapi. Alafu tujue mwishowe utakuwa unatumia pesa ngapi kwa mwaka ama kwa mwezi, sawa? Unatumianga mafuta ya pesa ngapi kwa siku? Kwa kila nyumba natumia mafuta ya shilingi 10. Shilingi 10. Sasa tupige hesabu shilingi 10 kwa nyumba 5 inakuja pesa ngapi? Inakuja shilingi 50. Shilingi 50. Sasa tupige hiyo 50 by 7 inakuja pesa ngapi? Inakuja 350. Aya, 350 kwa wiki, si ndio? So piga hiyo hesabu ya 350 times 4. Utuambie ni pesa ngapi? Inakuja shilingi 1400. So kwa mwezi unatumia 1400, si ndio? Times 12 tujue kwa mwaka itakuwa pesa ngapi? Inakuja shilingi 16,800. Hiyo yote unatumianga tu kwa mafuta tu. Kwa mafuta tu unatumianga hiyo pesa yote. Sasa tuendelee kwa simu. Uko na simu, si ndio? Ndio. Sasa tuambie kwa siku ama kwa wiki unatumia pesa ngapi kuchaji simu? Ni shilingi 60 kwa sababu unachaji mara 3. Mara 3 kwa wiki. Sasa kwa wiki unatumia 60, si ndio? Sasa kwa mwezi 60 times 4 inakuja shilingi 240. 240 kwa mwezi, si ndio? 240 times 12 ndio tujue kwa mwaka natumianga pesa ngapi. Nakuja shilingi 2840. Sasa kwa simu peke yake, si ndio? Sasa tunataka tujue simu na mafuta kwa mwaka natumianga pesa ngapi. Hebu jumuisha hiyo ya simu na mafuta. Nikijumuisha yote anakuja shilingi 19,660. Hiyo ni pesa mingi mno mzee. Mzee. Pesa mingi sana. So nataka naomba hiyo yote uweke kando, nataka kupatia taa ndio usuluhishe hiyo shida hizo zote. Sawa sawa mzee? So mzee, wewe nitakupatia hii S300. Unatumia taa, unachaji simu, so usikuwe na shida yote ya kutembea na mambo ya mafuta iishe. Calvin, wewe mwenyewe nitakupatia hii S20. Usome nayo, uandike nayo muziki yako, usikuwe na shida ya timacho mara hauoni nini. Sawa sawa? Nimeshukuru. Sasa jua iko kwanza kwa kali sana leo. Kwa hivyo sasa tuanze kutumia taa, tuweke kwa jua ndio sasa ipate hiyo nguvu. Alafu jioni muziki utakuwa mzuri. Kuna muziki tena wa machozi. Hamna tena mbagala za matatizo. Kodbiro. Okay. Kimekuwa kipindi kizuri sana. Mmefurahia? Tumefurahia Shamba Shepa? Tumefurahia sana. Unataka turudi tena? Mama, ulikuwa na zawadi kwa Naomi. Mpatie Naomi zawadi yake. Madam Naomi, nashukuru sana. Asante. Tena kutoka leo nilikuwa nasikia tu kitu kijaza kwa tumbo kama mtoto hivi. Sasa lini? Ujue sasa nini? Sijui sasa leo. Kimekuwa kipindi
kipindi kingine cha kufana sana hapa kutoka Bondo, na tunataka tuungane na wewe tena wakati mwingine hapa kwa Shamba Shepa. Shamba Shepa iko kwenye mtandao. Ukitaka kujifundisha mengi kuhusu mijadala ya leo au kukitazama kipindi chochote cha hapo awali, tutembelee kwa shambashepa.com. Chagua kipindi alafu bonyeza play. Waweza pia ukatutembelea kwenye ukurasa wetu wa Facebook Shamba Shepa ili upate mawaidha zaidi, ujihusishe na mijadala, na pia waweza ukapata zawadi kem. Unaweza pia kutupata kwenye Twitter @Shamba Shepa.